Hey folks, welcome back to OUTLAW Gaming. என் பேர் விக்கி. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மாஃபியா டெஃபினிட்டிவ் எடிஷன். ஸோ போன பாட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாமி ஆஞ்சலோ விளாண்டுருப்போம். அவர் வந்து ஒரு டாக்ஸி டிரைவர்லேருந்து எப்படி ஒரு மாஃபியாவுக்கு நுழைஞ்சாரு சொல்லிட்டு காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பாட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுங்கிற பார்க்கலாம். இந்த கேம் கிராஃபிக்ஸ் லைட்டிங்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ரிவ்யூவில் போய் பாருங்கள். எல்லாருமே ரிவ்யூ வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. மார்க்கெல்லாம் அள்ளி போட்டிருக்கானுங்களாட்டு இருக்குது இந்த கேமுக்கு. லைட்டிங்கில் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கானுங்க. 2020 வந்து AAA டைட்டில்ஸ்லேயே வந்து இந்த கேம் தான் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் போட்டுருந்துச்சு, ஒரு வெப்சைட்டில் போட்டிருந்தாங்க. சாரி, இந்த கேம் இத்தனைக்கும் ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆன கேமு. ரெசிடென்ட் ஈவில் 2 மாதிரி மறுபடியும் ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க. கிரவுண்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மறுபடியும். ஓகே, ஆர்டினரி ரொட்டீன். days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. But what did I know? Style Tommy? Yeah. Boss is waiting for you. Thanks. நம்ம மூட்டை தூக்குற வேலை, அப்புறம் மெசேஜ் டெலிவரி பண்ணுற இந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டிருக்கு. என்ன பேசுகிறான்? இட்டாலியன் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இட்டாலி தான். கந்தரா மாத்திரை மோத்ரா எங்கே இந்த வழியாக போகணும்? கேம் ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்கா என்ன கரெக்டாக எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். இங்கே ஏதாச்சும் இருக்குமா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு? மாஃபியா 2லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம பொருளெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் ஒரு ட்ரக்கில் வைக்கணும். Sorry I'm late. Salieri. எங்கே இருக்காரு? எங்கே இருக்காரு? And it's collection day, boys. Salieri. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. Make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bill's still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. ரால்ஃபி பார்க்கணுமா? வின்சென்சோ வந்து வெப்பன் டீலிங். ரால்ஃபி இதை வந்து வின்சென்சோ. ஓகே, இந்த வெப்பன் தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பெருமை பீத்துறது பிடிக்க மாட்டிருக்கு. ஸோ இவங்க மொரலோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சண்டையிலே தான் இருப்பானுங்களாட்டிருக்கு. காலை உடைக்கிறது, கையை உடைக்கிறது. இவனுங்க வந்து ப்ரொடெக்ஷன் மணி, இந்த மாதிரி படம் பார்த்துருப்போம், தனுஷ் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வேண்டிய பண்ணியிருப்பாரு. அந்த மாதிரி ஆட்டிருக்கு இவனுங்க. அங்கே என்ன இருக்கு? டிடெக்டிவ் பல்ப் ஃபிக்ஷன். ஓ, பல்ப் ஃபிக்ஷன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அது ரெஃபரன்ஸ் நினைக்கிறேன். Shot him at the fair a couple of times. ராடுங்கிறானுங்க இதை. They don't count. Pointed at the target over there. ஓகே, ட்ரைனிங் தரானுங்க. அப்போ கண்டிப்பாக இந்த மிஷினில் ஏதோ இருக்கும். Not a good posture, real mean. Bang. Brain all up the walls. Okay? Now show me a reload. அவன் அதுக்கேற்ற மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குறான். Away you go. ஓ, ரீலோடு. All right. Last thing needs to be hidden. Stick it in your belt. Good to go. And when shooting starts, get behind some and don't shit yourself. Okay. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. நான் எவ்வளோ ஷூட்டிங்கே விளாண்டுருப்பேன். Frank and the boss, Vincenzo. To you. It's funny. சரி, என்னமோ ஒன்று வரேன்டா பின்னி. இப்போ நம்ம காருக்கு வேண்டி போனோம். இவனுக்கு வந்து இந்த ராடுங்கிறானுங்க இந்த கன் எல்லாத்தையும். நம்ம அந்த பேட்ட படத்தில் பொம்மைன்னு சொல்லுவாங்க. 1 year since the crash. Wall Street. No escape from wider economic depression. நிறைய இருக்கு. இந்த கேம் வந்து ஹிஸ்டரி அக்யூரேட்னு சொல்கிறாங்க. ரியலாக நடந்த சம்பவத்தில் தான் வச்சுருக்கானுங்க இதில். Elbow goes through, reach inside. Easy. And
an afternoon to fix the window back up. இவனை பார்த்தா எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கு. And learn. You're a regular magician, Ralphie. பரவாயில்லையே. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்துருக்கான். ஹோல்டு டு பிக் லாக்ஸ் ஆமாம். Come on, Tommy. Show me what you can do. You know. இவன் உடச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறக்கு இப்படி பண்ணலாம். Have a good day, fellas. பெட்ரோல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த கேமில். ஏன்னா மீட்டர் அப்படியே கம்மியாக தான் காமிச்சது. இப்போ ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க. என்ன ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. Okay. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. ஓகே இப்போ தான் ஆஃப் ஆகிருக்கு. மறுபடியும் காப்பிரைட் கிளைம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டுக்கு. ஏன்னா போன பாட்டுக்கு வந்துச்சு கரெக்டாக அந்த இடத்த மட்டும் காப்பிரைட் கிளைம் போட்டானுங்க. அப்புறம் அதுக்கு பதிலாக மியூட் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம ரேடியோ எல்லாமே ஓட்டலாம், ஒன்றும் இப்போ தப்பு இல்லை. R3 ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் லொகேஷன் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் டெலிவரி வேலை இருக்காட்டிருக்கு. This is it. இவனுங்க பார்த்து பானுங்க அதை. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. காலை வச்சு யோசிக்கிறதா? மூளையே யோசிக்க மாட்டேங்குது. மூளை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களாட்டிருக்கு. ஓகே, நம்மக்கிட்ட இந்த தடவை கன் இருக்குது. போன தடவை பேஸ்பால் பேட்டை கொடுத்துருந்தானுங்க. ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது கேமு. கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது. We're good. How's little Julia? Not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. என்ன போட்டிருக்கு? Real good. This letter is notified that you are in default of your ability to make payment on your agreed loan. This amount has been already since the request to pay this debt unless the full amount is received to either way or not. இப்போ லோன் வாங்கியிருக்கானாட்டிருக்கு இவன். திரும்பி கட்ட முடியல. கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லைனா பேங்க் அனுப்பி இந்த கடையை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. நல்லா பேக் இது. I got it waiting in the back room. Tommy'll get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I தப்பிச்ச ஒரு was நாள் worried I ஓடிடுவான்ல. wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you worry. I mean, how can we protect you and little Julia without payment? It's at the back of the shop, Tom. ஏற்கனவே எனக்கு டெப்ட் இருக்காட்டிருக்கு. நம்ம தான் கலெக்ட் பண்ணுமா? எம்ப்ளாயிஸ் ஒன்லி இங்கே இருக்காங்க. இங்கே என்ன காட்டுச்சு? இருடா, ட்ராப் பேனு இதுன்னு தெரியல. நல்லா இருக்கு. எந்த ஊர் கரையா இருப்பா இந்த கிளி கிளிக்கிறா? ஓ எரி கிளவி, நாளைக்கு சாக போகிற கிளவி அடிக்கக்கூடாது பார்க்குறேன். பாச்சேன்னா பீஸ் தான். I got it. Assassin's Creed 2 சொல்லுவாரு எசியோ. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our
my best to your mom, huh? இவன் பேச டொனால்ட் டக் மாதிரி இருக்கு. யார் அவன் நம்மளை வாட்ச் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் வச்சுட்டனோ. ஒரே நிமிஷம் மாற்றிடலாம். ரொம்ப அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இதாக இருக்குது. ரைட் இப்போ தெரியுதா? ஓகே, ஒன்லி சூப்பராக தெரியுது. ஸோ நம்ம ரொம்ப ஜாஸ்தி வச்சிட்ட மாட்டிருக்கு. அதனால தான் அந்த முடியெல்லாம் வெள்ளை கலரில் தெரிஞ்சுது. Next up, we got old Eugene's place. China store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. பின்டலியாக போகிறது. ரைட்டு போய் Guy who used to run this next place, Tom? His name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. ஸோ சைனா மேனாமா? அவன் பேர் யூஜின் இல்லை. Scrub it out. ஆனால் அவன் சவுண்டு கேட்டால் யூஜின்னு பேர் வச்சுட்டானுங்களாமா. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our Delhi city, Apollo. not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. ஷார்ட்கட். சைனா டவுன் கொண்டோம். வேற லெவலில் இருக்குது கேமுனா. நெக்ஸ்ட் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சுருக்கானுங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. எப்படி மேலே வந்தான் அதை எடுத்தோடனே காமிச்சிட்டாங்க ஏதோ பிரச்சனையில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதனாலே வந்து ஆடியன்ஸ் என்கேஜாக இருக்காங்க என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாஃபியா 2 அப்படி தான். ஏதோ ஒரு டைரி எழுதிட்டு இருப்பார் ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. மாஃபியா 2 வந்து புதுப்பேட்டை படம் அது இருக்கும். ஆசைப்பட்டு ஓவர் ஆசைப்பட்டு இதான மாதிரி. ஓகே, வந்துட்டோம் நம்ம. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. நம்ம இறங்கணுமா கீழே? அப்போ ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. ஓகே ஓகே. கட்டி எதையோ போட்டு உடச்சிட்டு இருக்கான். Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. ஐயோ, ஏண்டா அவன் கை வைக்கக்கூடாது நான் மேலே. ஃப்ராங்க் அப்படி தான் சொன்னான் கை வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. இல்லை ஏதோ ஒரு போராட்டமாக நடந்துட்டுருக்கு. இவன் அடி வாங்குறானா அவன் அடி வாங்குறானான்னு தெரிய மாட்டேன். இல்லை இவன் தெளிவாக தான் இருக்கான். He's a fast worker. சரி, அதை பற்றி கேட்க வேண்டாம். Drive before the cop show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. பரவாயில்ல. Come out with us again, Tom. Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kind of not hard. I don't know. உண்மைதான் சொல்லியிருக்கானுங்க. Natural to you guys. Don't see why it can't come natural. இந்த கேம் ட்ரை பண்ணுங்க, சூப்பரா இருக்கு. பிசிக்கு இருக்கு, எக்ஸ்பாக்ஸ் இருக்கு, PS4 இருக்கு. In these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you ought to... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I can smell crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. ஐயோ, Yeah, you did better than him anyways.
அவன மேல கோவப்படுற மாதிரி பண்ணியிருக்கான் பயமுடுத்துறதுக்கு. நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Jesus, I hate it out of the city. You hate it most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. The safest place for card games. The safest place for most of the things we build. We're expecting a big bag of money today. பெரிய cash flow தான் இருக்கு. If it ain't big, boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. கரெக்ட்டா மாஃபியா மாதிரி தான். ரியல் லைஃப்ல என்னென்ன பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் Recently the motels had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we ரொம்ப can தூரம் sell it so இருக்கு. expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the Blip boat. இருக்குங்க. Blimp. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. இவருக்கு வெளிய வரக்கே பிடிக்காதாட்டு இருக்கு. Shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Happy to oblige. நல்லா இருக்கு இந்த ரெண்டு கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. பாலி இவனுக்கு சாகாம இருந்தா சரி. நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் விளாண்டதில்ல ஸோ தெரியல எனக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம லொக்கேஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஓகே Wait for us here, Tom. மறுபடியும் வெயிட் பண்ணுமா? Okay. இங்கே வெளியே வெயிட் பண்ணலாம், ஏதோ நடக்க போகுது. அடிக்காம ஸ்கோர் பண்ணுறான் பாரியா. அடி ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐயோ இல்லை இப்போதான்டா சாகக்கூடாதுன்னு. Jesus Christ, Polly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? Don't come back. You'll end up in worse shape than your friends. இன்னொருத்தனை காணோம். They're trying to beat information out of him. I gotta get you to a doctor. ஐயோ Wait. Get Sam out of there. Okay. இந்த பிளட்டை காணோம், மறைஞ்சிருச்சு. Just hang on. ரைட், இப்போ சண்டை இருக்கு. இங்கே ஏதாச்சும் வழி இருக்கா சன்னமாக போகிறக்கு? ஐயோ உன போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. இங்கே எதோ ஐயோ இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். உள்ள போய் ஆமோ கலெக்ட் பண்ணிடலாம். தேவைப்பட்டாலும் தேவைப்படும். நுழைய முடியுமா அந்த வழியா? நுழைய முடியாது. ஓகே சரி, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த வழி தான். ஐயோ வேறு ரிட்டர்ன் வந்துட போகிறான். ஐயோ ஐயோ சரி ஸ்னீக் பண்ணலான்னு பார்த்தா பார்த்துட்டானுங்களா? இப்போ நம்ம எந்த வழியாக உள்ள போகிறது? எல்லா வழியும் க்ளோஸ்டாக இருக்குது. ஏதோ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வழி இருக்கும். இங்கே மேலே ஏறுற மாதிரி ரைட், இங்கே மேலே ஏறலாம். லைஃப் வர குறைச்சி விட்டான். அந்த ரூமில் ஒருத்தர் இருக்கான். ரைட் ரைட் எங்க இருக்கா? இங்கே ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தானே. ஐயோ இங்கே தான் இருக்கா. சே அடி போடு. பேஸ்பால் பேட்டு. ஹெட்ஷாட். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் சொல்ற வரைக்கும்?
நமக்கு ஹெல்த் வேறு இல்லை. இதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஸ்னீக் பண்ணிட்டு பிக்கப் பாடி இங்கே வச்சுருக்கா ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ கீழே நம்ம போகணும். இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. ரைட்டு, இந்த வழியாக தான் போகணுமா? இங்கே ஃபஸ்ட் எய்ட் இருக்கு, எடுத்துடலாம். போடு, எல்லாம் ஹெட்ஷாட்டு. ராபர்ட் கிலோட்டி. ஐயோ டேடி வெளியே வந்தோம். நெட்டி ரீலோடா. அடி கரெக்டாக அடிச்சிட்டான். ஓடு, இங்கே தான் இருக்கானா? கரெக்டாக ஹெட்ஷாட்டு. கன் ரெட்டிக்கல் மாற்ற முடியாதாட்டிருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக். ஒரே நிமிஷம், இங்கே என்னமோ காமிச்சு. செமி ஆட்டோமேட்டிக் பிஸ்டல். இதை எடுத்துடலாம். இந்த கன் நல்லா இருக்கு. எங்கே இருக்கான்? எங்கடா இருக்க? ஹியர், இந்த சைடு. ரைட். நல்ல வேலை கொல்லலை, பயந்துட்டேன் நான். இந்த கேமுக்கு அப்டேட் பண்ணல, கொஞ்சம் பக் இருக்கு லைட்டா. அவஞ்சர்ஸ் அளவுக்கு இல்லை, பட் இருந்தாலும் இருக்கு. ஓகே, இந்த பாஸா? ஐயோ, பணத்தை எடுத்துட்டு ஓடுறான். நம்மகிட்ட இந்த கண்டு இருக்கே. கார்ல போறான். அந்த கார் எடுத்துருக்கலாம். இது போக மாட்டேங்குது காரு. L1 ஷூட்டா? இடி இது இல்லடா. அடி புகைச்சுட்டோம். இவன் வேற. ஓ, இன்ஃபினிட் புல்லட்டு. ரைட்டு. ஐயோ, வெளிச்சமாக இருக்குது, தெரிய மாட்டேங்குது எதுவுமே. ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கான். போங்கடா அந்த சைடு. சண்டை போட வந்துட்டானுங்க. ஐயோ, இவன் தப்பிச்சு போயிட்டே இருக்கான். நம்ம வண்டி வேறு ஸ்லோவாக போய் போகுது. பிடிச்சிடலாம் பிடிச்சிடலாம் பிடிச்சிடலாம். சூப்பராக இருக்கு இடம். வண்டி பகுதிருச்சு. போயிடுறா. இங்கே கொஞ்சம் தூரம் தான். ஓகே, இந்த வழியாக போயிட்டானா? இந்த வண்டி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. அடுத்த ஸ்பீடான வண்டியை கொடுக்கணும். இறங்கு டக்குன்னு இறங்கு. செத்துறான். That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. வாத்தியாரே ஃபர்ஸ்ட் மர்டர். ஸோ இப்போ தான் நம்ம பண்ண ஃபர்ஸ்ட் மர்டர். ரைட்டு, வேறு லெவல். Gangs of Lost Haven. Super. So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck?
Didn't feel that way at the time. கோட்ல கழட்டி வச்சிட்டான். Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? It felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. ஓ ஓகே He ஓகே. did seem to have the city ஸோ jumping its எல்லா own காசுமே அவன் shadow, திருடலை, only that. சிலதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். You hear anything about Joey Crackers? ஜோய் That's his name கிரக்கர்ஸா? in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. பாக்ஸர், அவர் பாக்ஸர் பார்த்துட்டு போகிறாரு. இப்போ கைப்பாங்க யாருதுன்ட்டு வீடியோ நம்ம 50 மினிட்ஸ் போட்டால் முடிஞ்சிடும். ஸ்ட்ரீம் போட்டாலே முடிஞ்சிட மாட்டிருக்கு. Way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. அடி இவன் தான் ஜெயியா? எவ்வளோ பெருசு! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed? Look at this! யாரா அது? Jesus, Mary, Joseph, Tom Morello, I didn't know டான் it was you. பெராலோ. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. எவ்வளோ பயப்படுறான் Saying அவனுக்கு. this is my fault. No, sir. I ain't never been in no accident. முடிஞ்சா Well, repairs are gonna be expensive. என்ன பண்ண போகிறான்? Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. அதை டயருக்குதான் நினைக்கிறேன். I mean, I got a cousin I நான் நினச்சேன் ஓடு நடு ரோட்டில் பட்டப்பகல் வச்சு அடிக்கிறான். இதான் மாஃபியா பாஸா? சரி, இவனுக்கு எல்லாமே அவனுக்கு காசு கொடுத்து வேலை செய்கிறவங்க தான். கேம் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க. மொரலோவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கிட்ட ஜாஸ்தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி செலிரியோக்கு அப்படி கிடையாது. அவர் வந்து நேர்மையாக உழைக்க ட்ரை பண்ணுவார். நேர்மையாக மாஃபியா தான், பட் இருந்தாலும் அதுலேயும் நேர்மையாக. You got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true too. And still, Morello left that poor sap dead in the street, head all caved in. செத்து போயிட்டான். ஐயோ. Don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. கரெக்டு தான். You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect small time. ஸோ மொரலோ கிட்ட மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு I கேட்குறான். ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. சந்தோஷமாக இருந்தம்மா. அப்படி என்னடா சந்தோஷமாக இருந்தீங்க? இந்த கேமுக்கு ஃபோட்டோ மோடு வரல. ஸோ தம்ப்நெயில்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி தான் போட வேணும். தம்ப்நெயில்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் வீடியோக்கு. வீடியோ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன். 28 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஃபேர் ப்ளே 1932. ஆல்ரைட். Tommy, கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டான். thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the Mikey guy. Dunn. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gout jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. கார். We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race. And he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit.
A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Black Friday, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? I'm certain of it. Right. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Right. இப்போ வந்து ஜெயிக்கணும், நம்மளோட சைடில் இருக்க வந்து ஜெயிக்கணும். அதுக்கு அந்த காரை கொண்டு வந்து நம்ம இடத்துல வச்சுட்டு கார் ரிப்பேர் பண்ணி விட்டுருவானாட்டு இருக்கு. நான் பேசுகிறேன் நம்மளே ஏதோ ஒயரிங் பிடிக்கிட்டேன். I was with you. You go on ahead, Tom. I'll deal with this mook. Polly, he drove you home. Oh, yeah. தப்பான வழி வந்துட்டோமோ? ஆமா. That was some night. For you, maybe. Those broads, not so much. Hey, buonasera, Tom. Buonasera, Tommy. So that's a 5, a 6, along with what's already behind the bar. ரைட், ஏதாவது கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கான். சரி, இப்போ நம்ம எங்கே போகணும்? ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு கார் தரான். Hey, Tommy. Big day coming up, right? You seen the race before? Open world day only tarla. Salieri isn't going to let Morello break his winning streak, huh? No, sir. Gotta send him a message. So, tonight, we would borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby's a guard. For a little dough, he'll show you where it is, then look someplace else while you turn the key. I like Bobby already. Sure. Okay. நம்ம ஆள்ல ஒருத்தங்க இருக்கானே இருக்கு. You take the car to him down under the Giuliano Bridge. He'll, tune it a little. Make the race tomorrow more interesting. Then I take the car straight back and Bobby can stop looking someplace else. But you gotta be quick. Bobby comes off shift at 1:30 and then the next guy, he's an ass. Right. So அந்த இடத்தை வாட்ச் பண்றதுக்கு அந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மொத்தம். If you need somewhere to keep your motor safe where no one can take them, feel free to use the garage. Carlo finally got around to clearing it out. Open world அண்டாக்ல வச்சே என்ன? Get a car in the garage. So open world இப்போ நம்ம போக முடியுமா இல்லை எங்கேயும் போக முடியாதாட்டு இருக்கு. லிட்டில் இட்டாலி, சைனா டவுன், நார்த் பார்க், டவுன் டவுன். இது சான் அண்ட்ரேஸில் வரும்ல சைனா டவுன்லாம். ஓ ரைட்டு. அட்டி ஐயோ, இது ரைட். நான் வந்து ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் கேமு, அது கிடச்சிருக்கு. இந்த காரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணால் அந்த ஆட் ஆன் இது ஃப்ரீயாக தருவாங்க. வேறு லெவல். ஒரு நிமிஷம், இது மறுபடியும் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? ஐயோ, பாட்டு வருது. ஓகே, ஆஃப் பண்ணிட்டோம். $33 minutes ஆச்சு. கரெக்டாக பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் இந்த வீடியோ ஒரு டே இந்த ஆரம் நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் அவுட்ஃபிட்டு கிடச்சிது. ஓ, இது டான் மொரலோவோட வண்டி மாதிரியா இருக்குது. அவனோட வண்டி இப்படி தான் இருக்கும். அவனோட ஷூட்டும் வந்து ஒயிட்டு தான். வேறு லெவல். எதுக்கு அந்த பாக்ஸில் கொண்டான்னு தெரில. ஏதோ மெசேஜுக்குன்னு அனுப்புறதுக்கு வேண்டி கொண்டிருப்பானோ என்னமோ. அதான் பண்ணியிருப்பான் கண்டிப்பாக. ஓரமாக போடா. ஐயோ, போச்சு. காரு போச்சு. ஸ்க்ராச்சஸ் போட்டாச்சு காரில். டிரைவிங்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதை விட நல்ல வண்டி எது வச்சுருக்கான்னு தெரியல. இந்த வண்டி அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வண்டியை பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. பிளாக் கலரில் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே, அந்த சொன்ன இட லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டோம்.
You Bobby? Yep. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's, a friend of mine. I mean, if you got the money, sure. Oh, right. Tomorrow morning they start coming. Whole city. They smuggle in hooch. There's fighting. I hate it. Ah, come on. Name a better place to pick up a dame than this place this weekend. Don't get me started. Correct da. Things I've seen. உசார் பண்றதுக்கு ஒரு இடங்கள் இருக்கு, கமிட்டடாக இருக்கு. இங்க நல்லா பிக்கப் லைன்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல கமிட் ஆகிடுவானுங்க. கரெக்டாக இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுமா? கார் பத்திரம். Okay, this is it. ஏதாவது வண்டி காச்சு. எங்கே போனோம்? ஓகே, இந்த கரேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறா. கரேஜ் ஓப்பன் பண்ணு. ப்ரொடக்ஷன்ல வச்சிருப்பானுங்க வண்டியை. நம்புற மாதிரி இல்லையே. Here she is. 1929 Carazella C series. Best in class. Best in class. It's a shame you gotta wreck it. If they see this on the road, cops are gonna ask questions. When they catch up, sure. Try to keep it in one piece too, huh? So, I gotta be back from Bertone by 1:30 before the next guy's shift. Right. Yeah, he's an ass. இன்னொருத்த வரக்குள்ள இவன் அதே தான் சொன்னான். ஐயோ, இந்த ஸ்பீடு போகுது, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. சரி, போலீஸ் வந்து இந்த கார் பார்க்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக. ஐயோ, ஒரே நிமிஷம் ரேடியோ ஆஃப் பண்ணிடா. ரேடியோ ஆஃப் பண்ண முடியாதாட்டிருக்கு. வேறு ஏதாவது சாங் ப்ளே பண்ணிடலாம். போடா 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 போடா. சீக்கிரம் 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 சீக்கிரம். ஓ, இது ரேடியோ இல்லை, இது வந்து நம்ம தீமை நினைக்கிறேன். ஆமாம், தீமாக இருந்தால் பரவாயில்ல, என்ன பேச பேசிகிட்டே இருக்கணும். ஓடு GTA 5 தான் நான் வருது. ஐயோ, கார் நம்மளே உடச்சிட மாட்டிருக்கு. பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் போக முடியுது. இல்லை, நம்ம இப்படி வச்சு ஓட்டிக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ரேஸ் கார் வருது, வழி விடுங்க. ஒரே ஒரு ரேஸ் கார் வருது. வண்டி வேறு லெவலில் அடி வாங்கிட்டு இருக்கு. நாமளும் அடி வாங்கிட்டு இருக்கோம். போயிடலாம் போயிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. வந்தாச்சு, கிட்ட வந்தாச்சு. வண்டி வண்டி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி போயிட்டுருக்கு வண்டி. நம்மளும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஓவர் ஸ்பீடு. போயிடலாம். ஏதோ ஒரு போலீஸ் அந்த சைடு இருக்கான். ஸோ அந்த வண்டியை பார்த்தா கண்டிப்பாக கொஸ்டின் பண்ணுவானுங்களாட்டிருக்கு. 1:30 வந்துடுவான்னு சொன்னானே அவன். நம்ம இவ்வளோ நேரம் எடுத்துகிட்ருக்கோம். இல்லை, நம்ம கரெக்டாக டைமுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். வந்துடுவோம். தயவு செஞ்சு இதை காப்பிரைட் பண்ணிடாதீங்கடா, என்னால் சத்தியமாக முடியாது. நோ காப்பிரைட். காப்பிரைட் கிளைம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. கிளைம் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனை தான். இப்போ ஒன்றி அந்த பிரிட்ஜை கிட்ட போடுமா? இங்கே போலீஸ் இருக்கானே. ஐயோ, மிஷின் ஃபெயில்டு. போயிரு வந்தாச்சு. ஐயோ, வண்டியாடா இதெல்லாம். Tommy Angelo. Lucas Bertoni. Oh, ain't she a thing of beauty? We don't have much time. டக்குன்னு ரெடி பண்ணுறான். I'm a fast worker. Sit tight. இவர் ஸ்மோக் பண்ண போயிட்டாரு. தொப்பி செம்மையாக இருக்குது. Hello, you. இந்த இன்ஜின் எடுத்து நம்ம வண்டியில் வச்சா நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். ஐடியா இல்லாத பசங்க அதுதான் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. சரி, பார்க்கலாம். வேலை முடிஞ்சிருச்சாட்டு. Thanks, Lucas. I gotta get back before anyone catches on. Go easy with her. She's gonna misbehave. Okay. Hey, tell Mr. Salieri I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people, but I always know where I stand with you guys. Oh, right. Cars, getaways, anything for the right price. Let's just hope Salieri's guy wins tomorrow. For all our sakes. Okay, ஒரு புது ஆளான்லாம் கேட்டான்னு நினைக்கிறேன். ரேஸ் கார்லாம் இவங்ககிட்ட ரேஸ் கார்லாம் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன்.
இவன் ஓட்டும்போது மட்டும் இப்படி ஓட்டுறான். என்ன ஏதோ போட்டிருக்கு. ஓரளவுக்கு தான் போக முடியுமா? ஐயோ வேணாண்டா. அது ஃபுல் மீட்டர் ரீச் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு தான் நினைக்கிறேன். செம்ம லைட்டிங் இந்த இடத்துல. ஃப்ரீ ரோமன்லாம் கழிச்சுனா பரவாயில்ல. வண்டி போக மாட்டேங்குது. இப்போ 60 இப்போ தான் 60 வரும். இன்ஜின் தாங்காதட்டு இருக்கு. நம்ம விட்டே போகலாம் கொஞ்சம். எடுத்துருக்குன்னா போகுது. இது ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆகுது. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். வீட்டுக்கு அவளை வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பானுங்க. அவனுங்க நேரத்துக்கு அடிச்சு தூக்கியிருந்தேன்னா வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருக்க மாட்டான். ஐயோ வரான். எப்படி வரான்? இந்தாமல் ஊற்றுங்க. வண்டி கண்டமேனிக்கு அடுத்து ஒரு ஆரனை போடு. கண்டிப்பாக நாளைக்கு நம்ம தான் ஜெயிப்போம் அந்த வண்டி போகிற கண்டிஷனை பார்த்தா. வெடிக்காமல் இருந்தால் சரி. வண்டி என்ன இது? வண்டி இங்கே மாட்டியிருக்கு. கிளிச்சு. கண்டிப்பாக பிடிச்சிருவானுங்க. ஐயோ இந்த வழியா? ஏன்டா இப்படி உபத்திரம் பண்ணுறீங்க? நீ பக்கத்தில் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். 144 ஆச்சு. சீக்கிரம் போய் ஆகணும். சீக்கிரம் போயிடலாம். ரைட் வந்துட்டான் நினைக்கிறேன். இன்ஜின் ஹீட் ஆகுது. 125. சீக்கிரம்டா. ஓகே பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கு வர பிரச்சனை இல்லை. வந்தாச்சு. அவ்வளோதான், ஜெயிச்சிட்டோம். ரைட்டு. இப்போ இன்ஜின் எவ்வளோ ஹீட் ஆகிடுச்சு. நல்ல வேலை மீட்டரை கரெக்டாக பார்த்துட்டேன். டைம் இருக்குது. ஸோ டைம் முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் பொறுமையாக போய்க்கலாம். டைமர் எடுத்துட்டானுங்க. ஓகே நம்ம வந்துட்டோம். எப்படியா இங்கேருந்து இங்கே வந்தாச்சு. நான் இங்கே தான் முட்டினோம் வண்டியை. இடிச்சிட்டானே. இல்லை பரவாயில்ல. இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாடா. கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டோம். ஜிலாபியா? ஜிலேபின்னா சொன்னா ஜிலேபின்னு தான் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு காமிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரேஸுக்கு வந்தாச்சு. எல்லாம் ரெடியாக இருக்கானுங்க ரேஸுக்கு. நம்ம பேசாம வீடியோ அங்கேயே நிப்பாட்டி இருக்கணும். Sam walks out of the bathroom and I'm praying he's got a piece on him because I'm not sure the bartender's going to hand over what he owes. And his two sons, they're inching closer. I can hear them cracking their knuckles. They're both 7 feet tall, built like brick shit houses. கதையை சொல்லிட்டு இருக்கான். அவன் எப்படி சண்டை போட்டாங்க சொல்லிட்டு. That's right. This crazy bastard, he waltzes out of the bathroom, just starts pissing all over the joint. Really? கருமடா இது. What, you didn't call the cops? Sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got a moment? Oh. Sure, Frank. பாத்ரூம் போயிட்டானாமா. என்ன கருமமோ. இதெல்லாம் கதையாடா. பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருந்துக்கிட்டு. Mikey Dunn, our driver. Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw. Sent him to the hospital. Jesus. அவனுக்கு போல நம்ம தான் வண்டி ஓட்டணும்னு நினைக்கிறேன். கால் கையில உடைச்சிட்டாங்களாட்டு இருக்கு. You're going to race for him. Wait, what? Frank, I Tom, don't know. there's a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. The Don wants to win, but more importantly, he wants Morello to lose. And you are our best wheelman. Otherwise, correct. நம்ம தான் டாக்ஸி டிரைவரா இருந்தோம் ரொம்ப நாள். Yeah. நம்மளே இந்த வேலை பண்ணலாம். Okay, Frank. கண்டிப்பா ப்ரமோஷன் கிடைக்கும். Rafi has the car gassed and ready. Get to the track right away. அவனுக்கு எப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கானு. 3 பேர் சேர்ந்தா வேற லெவல்ல இருக்கும். சரி பார்க்கறானுங்க என்ன பண்ண போறானோ அப்படின்ட்டு.
ஸோ இப்போ அவனுக்கு கை காலில் உடச்சுட்டானுங்களாட்டு இருக்கு. நம்ம மொரலோட ஆளுக்கு என்ன பண்ணலான்னு இருந்தோமோ அதை வந்து நம்ம ஆளுக்கு பண்ணிட்டானுங்க. இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸு. டாமி ஏஞ்சலோ. ஓ நம்ம தான் ரெட் கலர் காரா? ரைட்டு. என்ன பண்ண போகிறனோ ஓடு. அதான் மொரலோ நினைக்கிறேன் நின்றுட்டு இருக்கான். இது ஜெயிச்சிரோமா? அடி போடு போடு. எப்படியாச்சும் நம்ம ஜெயிச்சிடணும். இவங்களா திடிச்சுட்டு போயிட வேண்டிதான். எனக்கு வேற வழி தெரியல. ஓ நமக்கு முன்னாடி ஒன்று 2 பேர் இருக்கானுங்க. ஓகே அவனை இடிச்சு விட்டுறலாம். முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான். எத்தனாவது பிளேஸு? ஓ 3rd பிளேஸா? இப்போ 9th பிளேஸில் இருக்கோம். 16 பேர். ரைட் ரைட். நமக்கு முன்னாடி 2 பேர் இருக்கானுங்க. ஐயோ நம்மளே முடிஞ்சோம். விளையாட்டு வினையாயிருச்சே. ஃப்ளிப்கார்ட் 14 பேர் போயிட்டானுங்க. சரி இடிக்காமல் போகலாம். நம்ம இடித்தா நமக்கு இந்த டேஞ்சர் ஆகுது. நான் பாட்டுக்கு நல்லா தானே ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். கார் ஃப்ளிப் ஆகுமா? அவ்வளோதான். ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. சரி இந்த பார்த்துக்கலாம். ட்ராக்கே வெறிச்சோடியாக இருக்குது. இருங்கடா வந்துடுறேன். இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ட்ரிப்ட் எப்படி அடிக்கிறதுன்னு தெரில. கண்ணு இருந்தார் சுட்டுறலாமா? ஓகே 2வது லேப்பு. இந்த தடவை கொஞ்சம் தெளிவாக போகணும். ஓடு. நம்மள தான் டெரிஃபிக் டிரைவிங் சொல்கிறானுங்க. ஓகே ஒருத்தர் எடுத்து விட்டோமான்னு தெரில. வந்துடலாம். பிரச்சனை இல்லை. எல்லாம் பதறிட்டானுங்க பக்கத்தில் நின்றுருக்கோம். இது ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. நமக்குனே வருவானுங்க. ஓகே 8th பிளேஸ் வந்துட்டோம். பரவாயில்ல. போன தடவை வந்து நம்ம வேறு பக்கத்தில் வரானே வந்தானா ரேம்ப் பண்ணி விட்டுறலாம். ரைட்டு 7th பிளேஸ் வந்துட்டோம். இங்கே வேறு கார் பறக்குது. நம்ம பயங்கரமாக திட்டானே. ஓகே 4th பிளேஸ் வந்துட்டோம். ஓகே இன்னைக்கு யாரு எப்படியா 1st பிளேஸ் வந்துடும் நம்ம. ஓகே 2nd பிளேஸா? 3rd பிளேஸ். ரைட். வந்துடலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூரம் தான். அவனுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கு அவனுக்கு வண்டி. இப்படி வண்டி ரேம்ப் பண்ணி விட்டா பரவாயில்ல. ஐயோ போயிடுறா. ஐயோ போயிட்டானே. ஐயோ பார்த்தரலாம். இந்த தடவை பார்த்தரலாம். ஓகே வந்தாச்சு. இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் இருந்தால் என்னடா அவன் தரேன்டா.
ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டோம். ஓகே, இதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா தான் ஃபைனல் லேப்பு. ஓகே, அவனுக்கு வண்டி கொஞ்சம் ஸ்பீடு, நம்மளுக்கு ஸ்பீடு கம்மி மட்டும்தான். ஐயோ, வந்துடுவானுங்களோ? வந்துட்டானுங்க. ஒருத்த வரான் வேகமாக ஒருத்த வரான். டேடே, ஐயோ போட்டு தள்ளிட்ட அவனை. சரி பரவாயில்ல, விடுங்க. ரேஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. நம்மளோட முந்திர கப்ளையிலேருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த பேச்சு அடிச்சு விடணும். இங்கே கண்டிப்பாக ஸ்லோவாகிடுவானுங்க. அடி, நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு. வந்துட்டோம்டா. ஐயோ வந்துட்டானே. ஓகே ஃபோக்ஸ், நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான். 2 தடவை தோற்று போயிட்டேன். எவ்வளோ கஷ்டம் இந்த ரேஸு. பா, 2 தடவை தோற்றுட்டேன். ஹீரோயின் நினைக்கிறேன் இப்போ காமிச்சது, தெரியல. சரி, எதுக்கும் நம்ம வீடியோ இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை முதல்ல இவனுக்கு என்ன நடக்கிற சொல்கிறானுங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஜெயிச்சதுக்கு. Tommy! There's our winner. Hey, Tom. Just want to thank you for stepping in like you did. I had 6 months rent riding on that race. I'd be homeless now if not for you. I just did what the Don asked, Lucas. Well, you gotta let me find a way to repay you. Oh. Stop by my garage when you get a chance. I'm help பண்ண மாட்டேருக்கு. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure. Thanks. Okay. நம்ம கேம்ல ரேஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் நிறைய. You made us all a lot of money today. And Morello's going to be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Morello தோத்து போயிட்டான். He's probably wearing cement boots by now, the poor bastard. Here. பின்னாடி நின்னுட்டு Take your girl out somewhere nice. Thanks, boss. Oh, அது நம்ம GF அது. You got a girl, right? I don't want you blowing all that on booze and whores. Oh, நீ மேல ரெடி பண்ண போறா. But maybe I'll buy my mom a new coat. Good boy. Go get yourself a drink. Okay. Heroine கண்டுபிடிச்சிட்டான். Congratulations, big hero. Nah, I just got lucky, so. Well, இல்ல I ஏற்கனவே have தெரிய my money on மாட்டேங்குதுல. the other guys, so drinks are on you. Oh, இவன் மேல கட பெஸ்ட் இல்லையா? Yeah, பாட்டான். There. Now you're ready for the pictures. Thanks. Photo எடுக்க போறாங்களா? Hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. அவன் பின்னாடி தான் நடந்து போயிட்டு இருந்தான். Yeah, okay. I'll get him home safe. Okay. சரி, போது இதோட நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம். இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகே folks, இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டன் அமுக்கிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். குட் பை.